هبسط لكم الموضوع. So we talked about the first term, which is easy to understand, the miaphysis. One, easy to اتكلمنا remember. على أول مصطلح هو سهل في الفهم وسهل إن احنا نفتكره اللي هو ميافيسيس. The second term, which is from two natures. وتاني اصطلاح اللي هو من طبيعتين. The third term, which is the composite nature or composite hypostasis. وتالت اصطلاح اللي هو الهيبوستاسيس المركب أو الطبيعة المركبة. And very simply, Saint Cyril was speaking of composite nature. وبكل بساطة كان القديس كيرلس بيتكلم عن الطبيعة المركبة. He could also say composite hypostasis. ونقدر برضو نعبر عنها بكلمة هيبوستاسيس مركب. John of Damascus would accept composite hypostasis but not composite nature. يوحنا الدمشقي كان بيقبل هيبوستاسيس مركب لكن مش طبيعة مركبة. Oops. And the difference, we say that the word was used already from the time of origin. والاختلاف اللي كان الاصطلاح ده already مستخدم من وقت أوريجين. So if you say composite nature, فلو قلت طبيعة مركبة, we are speaking about the full and perfect union. بنتكلم عن الطبيعة الكاملة المتحدة. The union. الاتحاد الكامل الواحد. But if you speak of the composite hypostasis, بس لو اتكلمنا عن هيبوستاسيس المركب, then you speak about a union from two natures. يبقى بنتحدث عن الاتحاد من طبيعتين. If you say two natures before the union and one nature after the union, it's confused. لو قلت طبيعتين قبل الاتحاد وطبيعة بعد الاتحاد الموضوع بيلخبط يعني. Because you have to clarify the other boundaries or else you fall into eutychos. لأن لازم توضح بقية الموضوع أو الهيكل العام الشكل العام بتاع الموضوع يا إلا هتقع في مشكلة أفتيخوس. Most of the people can say composite hypostasis and it's clear. معظم الناس تقدر تستخدم هيبوستاسيس مركب ومقبول يعني أو مفهومة بالمفهوم المظبوط. But if you say composite nature, you also have to make some other clarification. بس لو قلت الطبيعة مركبة لازم برضو هتوضح كلامك أكتر. So that's why whenever anyone uses any term, عشان كده لما أي حد يستخدم أي مصطلح, we have to ask what do you mean by it. لازم نسأله أنت تقصد إيه بالظبط من الاصطلاح أو الكلمة دي. Especially if it's something new. خاصة لو هي حاجة لاهوتية. New. هي جديدة. So if right now we don't need new terminology. فدلوقتي مثلا احنا مش محتاجين مصطلحات أو terminology جديدة. But we need to understand what was used in the past in a very precise way. بس محتاجين نفهم ايه المصطلحات اللي استخدمت في الماضي بشكل مظبوط ودقيق جدا. If they take any one of you and start to ask the same questions they did for Eutychus. لو أخذوا أي حد منكم وابتدوا يسألوه الأسئلة اللي سألوها لأوطاقي. And we make a mistake in the explanation. وإحنا بنغلط في الشرح أو في الوصف. They will say, see, the Coptic Church is monophysite. هيقول لك بص ده الكنيسة القبطية بتؤمن بطبيعة واحدة ساذجة يعني أو بسيطة التركيب. But when I used to study with some of the Eastern Orthodox, بس لما كنت بدرس مع بعض الناس الأرثوذكس الغربيين, they used to say, شرقيين, when they say that we speak with the Coptic Orthodox, بس لما يقولوا لحنا لما بنتكلم مع الناس اللي أقباط الأرثوذكس, they say they understand better than us. بيقولوا اللي هم اللي بيفهموا أحسن مننا. And if we want the churches to really be one, ولو نفسنا فعلا اللي الكنايس تتوحد أو تكون واحد, we have to understand very deeply what was our father said. لازم نفهم بعمق إيه اللي آبائنا قالوه. Because they
they have many assumptions about us. لأن كانوا عندهم افتراضات كتيرة جدا. And the only way is to be very precise. والطريقة الوحيدة اللي نكون محددين جدا. And as you know, this is very complicated. وزي ما انتم شايفين الموضوع معقد جدا. Just like two people who are fighting and you don't understand what they're fighting about. زي ما يكون في شخصين بيتجادلوا أو بيتخانقوا وأنت مش فاهم هما بيتخانقوا على إيه أو مختلفين على إيه. To reconcile, you have to know exactly what is the history and what is the cause of the division. عشان تصالحهم لازم تعرف إيه هو تاريخ الموضوع بالظبط وإيه هو أسباب أو أساس أو جذور المشكلة. So we pray, but at the same time we study. فإحنا بنصلي بس في نفس الوقت بندرس. And the fathers who they gave their life for this. وفي آبائنا بذلوا حياتهم من أجل الكلام ده. Part of our inheritance is to do the same. فإحنا لازم إحنا لما نيجي نورث لازم نعمل نفس اللي هم عملوه. Not with anger or with simplicity or would say naivety. بدون سطحية أو غضب أو خناقات أو منازعات يعني. But with deep knowledge and wisdom. لكن بفهم عميق وبحكمة. The Father and the Holy Spirit have simple hypostasis. الآب والروح القدس عندهم أقانيم اللي هي الوحدة أو طبيعة واحدة اللي هي الساذجة أو بسيطة التركيب. If we use composite hypostasis, is to explain what happened in the incarnation. لو استخدمنا اصطلاح طبيعة مركبة ده عشان نوصف أو نشرح بس إيه اللي حصل في التجسد. Because the phrase is complicated. لأن المصطلح أو الصيغة معقدة. It's better, again, we go to the same saying, we say miaphysis, or we say hypostatic union from two natures. لازم نقول إن الاتحاد الطبايع من طبيعتين. Okay. One explanation came from ساويرس ابن مقفع. في شرح من الشروحات كتبها القديس ساويرس ابن المقفع. Many years later he tried to explain it to the people. بعد سنين طويلة حاول يشرحها للناس. And we can maybe it's helpful we can read and yeah. هي أنا حاولت يعني أترجم النص اللي سيدنا أخده فكتبت نقول أنه حينما تجسد في جسد كامل ذات نفس وقدرات عاقلة تجسد مكتمل وكامل بمعنى آخر خلق الجسد وجدد الصورة وصار إنسانا كاملا بدون تغيير في الجوهر جعله هيكلا وموضع سكنة أو إقامة أو وحجاب للاهوته حتى أثناء التوحيد في اتحاد مركب كما وضحت في كتابي حول شرح الثالوث. So he tells us in the 10th century. فبيقول لنا في القرن العاشر. He wrote an entire book to explain the incarnation. كتب كتاب كامل يشرح التجسد. Because by this time too many of the fathers were not available or translated into Arabic yet. لأن في الوقت ده كان في كتير من الكتابات لسه ما ترجمتش للعربي. And instead of saying composite nature or composite hypostasis, he says composite union. وبدل لما يقول طبيعة مركبة أو هيبوستاسيس مركب بيقول اتحاد مركب. Which also would be acceptable, I think, to most of the Orthodox. اللي برضو أعتقد إنه هيكون مقبول بالنسبة لناس كتير. One of the most important parameters that we use outside the one nature, two nature. في برضو اصطلاحات مهمة قوي بنستعملها غير الطبيعة واحدة أو طبيعتين. Is what we say at the end of the every divine liturgy. اللي بنقوله في نهاية كل قداس إلهي.
without mingling, without confusion, without alteration, without division. بدون اختلاط أو امتزاج أو تغيير أو انقسام. The first one, without mingling or without mixing, to make sure that we're not Eutychian. الأولى اللي هي من غير اختلاط دي عشان ما نبقاش أوطاقيين. Without confusion, to say that there's no change or alteration, the same thing, to the divinity. عشان بغير امتزاج ده عشان ما نقولش اللي فيه تشويش أو اختلاط ما بين اللاهوت والناسوت. And without division, to say that we're not Nestorian. ومن غير انقسام عشان نقول اللي احنا مش نسطوريين. All of these came from the writings of Saint Cyril. كل الحاجات دي جاءت من كتابات القديس كيرلس. In many of his letters. في كتير من رسائله. And one of them we can read to see, which is after Ephesus, the letter 31. رسالة 31 لماكسيميان القسطنطيني. برضو دي ترجمتي فيعني اعتذر عن اي ثغرات. كان مستحقا اكثر من الجميع وخاصة فوق الخليقة كلها لكونه كلمة الله الوحيد الجنس صار انسانا كاملا من اجلنا بدون ان يمر بتغيير او تبديل او تعديل او امتزاج او تشويش او تغيير او تحويل الى شيء اخر ليس هو، بل لأنه بقى كما كان حتى في ناسوته الذي شبهنا فيه. Saint Dioscoros took all of this and put it in order for the formula. القديس ديوسكوروس أخذ المصطلحات دي كلها ورتبها بالنسبة عشان يضع صيغة يعني. And after they excommunicated him, وبعد ما حرموه, they used the same terms to explain the union. استعملوا نفس المصطلحات ليعبروا أو ليشرحوا عن الاتحاد. So even for both sides, these description is very valuable for both. وحتى للمدرستين الفكرية المصطلحات دي بتشرح فكرة قريبة. I won't go through all of them. This shows you, though, that in many of the letters, this is repeated without mingling, in the letters of Saint Cyril. أنا مش همر بيه كله بس هو هتلاقوها مكررة كتيرة قوي في جواباته أو في رسائله. If anyone uses these terms, as we said, you can use one nature or two nature. لو أي حد استعمل الاصطلاحات دي ممكن نقول طبيعة واحدة أو طبيعتين. Because it cancels the heretical understanding of it. لأنها بتبطل المفهوم الهرطوقي للموضوع. Yeah, before the Theotokea, I want to say something about Leo, the slide with Leo. Go ahead. One of the sources of the problem of Chalcedon is with Leo. في مشكلة من مشاكل خلقدونيا كانت مع ليو. لاون. البابا لاون. Laon in Arabic. Easy. So he was trying to make his own formula. كان بيحاول يضع صيغة هو كان بيحاول يضع صيغته الشخصية. To replace that of Saint Cyril. ليبدل بتاعة القديس كيرلس. So already most of the people in Alexandria, Jerusalem, and elsewhere were not happy. فكان معظم الناس في اسكندرية وفي أورشليم وفي أماكن أخرى ما كانوش متقبلين ده. But in many of his writings, he doesn't clarify what these are, the without mingling, without confusion, without alteration. بس مع إن كده في كتير من كتاباته هو ما بيوضحش أو ما بيشرحش إيه الكلمات دي معناها إيه. And unfortunately, in Rome in the 5th century, وللأسف في روما في القرن الخامس, that much of the Nestorian controversy was not fully understood.
كتير من الجدل النسطوري ما كانش مدرك أو مفهوم كاملا يعني. When Saint Cyril sent his file to Pope Celestine, لما القديس كيرلس أرسل الخطابات بتاعته لسلستين كيلستينوس بالعربي, that the Pope gave it to the Archdeacon, who's Leo, البابا اداها الرئيس الشمامسة اللي هو كان لاون, and he gave it to John Cassian, who had just come back from Egypt. وهو اداها ليوحنا كاسيان اللي كان لسه راجع من مصر. And within a few months he had to give a report back to the Pope. وبعد مرور كام شهر كان لازم يرسل تقرير للبابا. And in it he says Saint Cyril is right and Nestorius is wrong. في التقرير ده كتب القديس كيرلس هو اللي صح ونسطور هو اللي غلط. But in the explanation you can tell that he doesn't understand exactly what's happening. بس في الشرح لما يجي يشرح هنلاقي اللي هو مش فاهم قوي الوضع يعني بالظبط. And even after 100 years the same thing in Rome. وحتى بعد 100 سنة نفس الموضوع حصل في روما. So that's why after Chalcedon still the West took 100 years to accept the council. وحتى بعد خلقدونيا الغرب أخذ 100 سنة عشان يقبل for other reasons. المجمع. Yeah, for other reasons, not just because of this, but because of the political change. مش بس الأسباب دي اللاهوتية بس لأسباب تغيير سياسي يعني. So the problem that happened, like we said, took 200 years even to try to explain with in the time of Justinian. Justinian was very close. الوقت ده أخذ بعده 200 سنة عشان يشرح الموضوع ده في وقت يوستنيان. And many of the scholars say even at that time that we don't know why they didn't reconcile it. The agreements and the discussion, they reached a very good conclusion. وحتى بعد سنين طويلة كتير من العلماء ما يعرفوش هم ليه ما تصالحوش مع ان الحوارات وصلوا يعني لكونكلوجن او اتفاق او كويس يعني. But because there was a lot of attacks and painful things that took place in those 200 years, it was too hard for us to reconcile at that time. بس لأن كان فيه هجومات كتيرة قوي حصلت أثناء 200 سنة دول كان صعب قوي إن احنا نتوحد أو نتصالح في الوقت. Between persecution and closing the churches and changing the history, many things. والكلام ده يعني في اضطهاد وإنهم كانوا بيقفلوا كنايس وإلى آخره يعني. Going back to the without confusion. نرجع للموضوع بدون اختلاط أو امتزاج. We can look in the Monday Theotokia and see all of these things immediately following each other. هنبص في سوتوكية الاثنين وهنلاقي حاجات كتيرة قوي من دي هتوضح. من أول Five. الكائن الذي كان الذي أتى وأيضا يأتي يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد بغير تغيير وصار إنسانا كاملا لم يتغير ولم يختلط ولم يفترق بشيء من الأنواع من بعد الاتحاد. كمل يعني اعمل كده هي صور سكرين شوتس بدل طبيعة واحدة يأتي يسوع المسيح
بل طبيعة واحدة وأقنوم واحد وشخص واحد الله الكلمة أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. Explain this, the one, the refrain as well in the next slide. Okay. I explain. So in this, you find many things, but we don't have time to explain everything in it. في النصوص دي هنلاقي حاجات كتيرة قوي بس ما عندناش وقت نشرحها كلها. It starts with a verse speaking about the divinity of the Lord Jesus Christ, بنبتدي بالبيت الأولاني بيتكلم عن لاهوت ربنا يسوع المسيح which all of the churches accept relating to God. اللي كل الكنايس بيتفقوا اللي هو منسوب لله. In the second stichon, you have Jesus Christ the Logos, which is the two ways that Nestorius was dividing into two different prosopa. في البيت الثاني هنلاقي طبيعة اللوغوس الكلمة المتجسد وبتوضح عكس اللي النسطور كان بيقوله على انفصال الطبيعتين. So it's saying that the second divine person فبتقول الأقنوم أو الشخص الإله الثاني is Jesus Christ the Logos, the same one. هو يسوع المسيح الكلمة هو. And then he says incarnate without alteration, without mingling, without separation. هو متجسد بدون امتزاج أو تغيير أو انقسام. And then they say one nature, one hypostasis, one person. بعد كده بنقول طبيعة واحدة وشخص واحد وهيبوستاسيس واحد. But unfortunately, even in the Coptic, there's no distinction between Mia and Mono. بس المشكلة اللي حتى في القبطي مفيش أي اختلاف ما بين ميا ومونو. But because of the description, we know that it's perfect. بس بسبب الشرح فهمنا الفرق اللي ما بينهم. Saint Cyril, this is taken from one of the writings of Saint Cyril, and we can see one of the refrain is also taken from this section. المرض اللي قدامنا ده برضو متاخد من كتابات القديس كيرلس اللي هو أشرق جسديا. Do you have translation? Oh, okay. Okay. So in summary, if we put the two together, we say for Nestorius, we have in two natures after the union, prosopic union, Logos and Jesus, and the man with God. لو حبينا نلخص هنلاقي النسطور بيقول اتحاد في طبيعتين وأكد على طبيعتين بعد الاتحاد واتحاد بروسوبوني واللوغوس والمسيح والإنسان أو الرجل مع الله أو الإنسان أو الله. But for Saint Cyril, you have a union from two natures, that it's according to hypostasis, that the same one, which is Jesus Christ, Logos, Lord, Son, all the same one, and perfect man, perfect God. بالنسبة للتعليم السكندرية أو تعليم القديس كيرلس كان بيقول اللي هو اتحاد من طبيعتين وبيرفض طبيعتين منفصلين بعد الاتحاد لأن ده يعني بيدل عن شخصين وكان برضو بيقول الاتحاد وفقا للهيبوستاسيس أو المادة وهو وفي الشخص واتحاد داخلي واتحاد حقيقي ملموس وده في يسوع والرب والابن وإنسان كامل وإله كامل. Do you have energy for the analogies? Analogy is some examples that Saint Cyril uses over and over to explain. الأمثلة دي حاجة القديس كيرلس بيستخدمها كتير عشان يشرح. We already spoke about one of them. I would say always they are incomplete. وأنا أقول دايما اللي هم يعني ما بيشرحوش الحقيقة كاملة يعني أو بيوضحوش الموضوع كله. And Saint Cyril explains whenever we use an analogy that it's usually to prove one point. والقديس كيرلس أكد اللي لما نستخدم مثل ده عشان نثبت نقطة واحدة أو حقيقة واحدة لاهوتية. And sometimes you explain one point, but if you try to apply to a different one, it doesn't work. أحيانا لما بتستخدم مثل
على نقطة وبتحاول تطبقه على نقطة واحدة بتنفع، بس لما تيجي تطبق على نقطة أخرى المثل بيفشل. For example, when you use the analogy of the sun and the light and the heat, مثلا المثل اللي هو بتاع الشمس والضوء والحرارة، it's usually to explain that they are one God. هو بنستخدمها عشان نشرح ان ده إله واحد. But we'll have a problem to explain how there's three hypostases. بس المثل ده هيفشل لو حاولنا نشرح هو ازاي 3 هيبوستاسي. Because they are not beings, but they are qualities. لأنهم مواد أو لا مش كائنين. مش كائنين. Because they are three, they're not. They are three qualities, not three individuals. إن هم مش 3 أشخاص، هم 3 أقانيم أو 3 qualities, features, quality. ما quality بالعربي 3 قيم. The same thing. We can move to one of the example that we use, which is the coal that is inflamed, the live coal. مثل من اللي استخدمه اللي هو الجمر المولع. We can read from his commentary on Isaiah 6. ممكن نشرح ممكن نقرا من شروحاته عن أشعياء 6. Do you have زي برضو ترجمتي. الجمر يرمز لله الكلمة المتحد بالناسوت من غير ما يفقد خصائصه اللاهوتية، ولكن بتغيير أو تحويل اللي أخذوا في مجده وقوته، وتشبه النار اللي تمسك في الخشب وما بتغيرش جوهرها أو طبيعتها، لكن بتغيرها إلى هيئة النار وتصير واحدة معها. وهكذا الله اتحد بالناسوت بطريقة لا توصف، ولكن حفظ نفسه لاهوته يعني، وبقى كما هو لاهوتيا، ولكن في لحظة اتحاده بالناسوت صار واحد مع ناسوته وجعله جسده الخاص، وأدخل فيه فعاليات طبيعته الخاصة. والمسيح شخص واحد من لاهوت وناسوت القائمين في اتحاد حقيقي ملموس معا. This example is understood in the liturgy of Saint Cyril. المثل ده مفهوم في قداس القديس كيرلس. And that's why it's the only liturgy we have where after the anaphora the Shurya is used throughout. وده لأن بعد الأنافورة بنستخدم الشورية في بقية القداس. And it's understood as the sacrifice of the Lord, even sometimes when we hang in the middle of the altar. وترمز يعني إلى ذبيحة الرب يعني، حتى بنعلقها في نص الهيكل. The fraction, we won't read it, but the fraction of the Krolosi also has this reference to the call of Isaiah. اسم. ما أنا بقول له عشان معايا بس الاسم. إحنا عندنا الاسم. You want to do the fraction? We can read that. عندنا الاسم. Oh, okay. For a woman. It's very powerful. Because we said that the coal is a symbol of the incarnation. So then he will talk about the tongues that bring for us the coal. Can't find it now.
Okay. Some they attribute this fraction to Saint Severus. هما بينسبوا صلاة القسمة دي للقديس ساويرس. And we see also that the same understanding is in Syria. واحنا بنلاقي نفس المفهوم في السورياني. So the prayer we have even for the mystere. وحتى الصلاة اللي هنلاقيها اللي بتتكلم عن تدشين المستير أو في طقس تدشين المستير. It's related to the vision of Isaiah. هي برضو واخدة من رؤية أشعياء. So when we consecrate the mystere from the beginning, we speak about the tongues of. فلما نتكلم عن المستير بنتكلم برضو عن في أشعياء. وقت ما الأسقف بيدشن الأواني المقدسة، أول ما بيدشن المستير المعلقة اللي بتناول منها، الأسقف بيقرأ جزء من إشعياء 6 اللي بيخص الجمرة، على أساس بيأكد سيدنا على إنه القديس كيرلس مأكد، يعني ده تشبيه جميل منكم بيقرأ إشعياء 6 بيتكلم عن جمرة التي أخذت من على المذبح بملقط فهو مسد شفة إشعياء قال له انتزع اسمك وكفر عن خطك بواسطة الجمرة. فدي رمز خده القديس كيرلس الكبير عن تجسد المسيح. فبنقولها في تدشين المستير، الأب الأسقف هو بيدشن بيقول الكلمتين دول. Because in the mystere we'll have the body and the blood. إن في المستير عندنا الجسد والدم، بنحط في الجسد والدم. And they used to in the old tradition also use it for the incense for the shoria. وفي التقليد القديم بنستعمله برضو لنضع البخور في الشورية. But now we have two. We have a mystere and then we have a regular spoon for the shoria. بس دلوقتي عندنا معلقتين أو أونيتين، يعني الموضوع ده عندنا مستير وعندنا المعلقة بتاع الدور البخور. You use one? The old tradition one. So they would take it. Yeah. So it touches the live coal and it touches the body and the blood. فهي يعني بتلمس الجمر المولع أو الفحم المولع وبتلمس برضو الجسد. And the link is Saint Cyril's understanding of Isaiah 6. والوصل ما بينهم اللي هو شرح أو فهم القديس كيرلس لنص أشعياء 6. I think it's enough analogies and maybe if they have questions. دي كفاية أمثلة. We have letter 3 if you want. Huh? We have letter 3 if you want. Which part? Letter 3, we have it all in Arabic. The whole thing? Okay. Maybe we see from the questions and I can conclude with the letter if they need. سيدنا بيسأل لو في أي أسئلة قبل ما نختم بالجواب الثالث. Your Grace, I have a question, please. We heard about the Henoticon or the formula of union after the Council of Chalcedon, and all the popes, I think, of Antioch and of Alexandria, they signed the form. But this didn't change anything about Signed which one? The Henoticon. Yes. But this doesn't change anything after which. Why? Because أنا بسأل سؤال لسيدنا إن بعد ما مجمع خلقدونيا اتعمل حاولوا يوحدوا الخلقدونيين وغير الخلقدونيين، فعملوا حاجة اسمها مرسوم الاتحاد أو مرسوم الهينوتيكون. فعلى الرغم من إن المرسوم ده توقع من آباء فينيقيا، آباء في اسكندرية وآباء في أنطاكيا، إلا إنه ما عملش أي تغيير. Why? The problem is the same thing even now if we find many agreements that are signed. احنا The Eastern بيقول ان نفس المشكله موجوده دلوقتي، ان في كذا من المراسيم اتوقعت لكن ما حصلش تغيير. So after we have Christological agreements, but they said we can't sign it until we have a council. فبيقولوا ان احنا ممكن نوقع المراسيم ديت بس مش هنقدر نفعلها لحد ما يكون في مجمع او مجامع. Because after we confess that we have the same faith, they have to lift the anathema.
عشان بعد ما نعترف بنفس الإيمان لازم يرفعوا الحرمانات. We already said that we are willing to lift the anathema, but we're waiting for them to sign the agreement so we can lift the anathema together. احنا قلنا ان احنا ممكن نرفع الحرمان، بس احنا منتظرينهم ان هم يوقعوا، وعشان هم كمان يرفعوا الحرمان زي ما احنا حرمينهم هم كمان حرمنا، فهم كمان يرفعوا الحرمان. And every time they come close, What happens? the devil works and you find new fires. كل مرة نيجي نقرب من اليونيون الاتحاد دوت او التوقيع دوت، الشيطان يشتغل شوية والموضوع يبوظ. So when God willing the next time it will need much fasting and prayer. ربنا يسهل المرة الجاية يكون في agreement. Hypatia. A lot of people are talking about we already have an author that have written a story about Hypatia and how Sincere was accused of like getting the people to kill Hypatia, and as you mentioned, Your Grace, before kicking the Jews out of Alexandria. Yes. What we know is that she was killed, she was murdered, she was famous. هيباتيا كانت موجودة في اسكندرية واتقتلت وماتت. But the connection to Saint Cyril was never proven then or now. لكن الاتصال بالجريمة ديت ما كانش ليه أي القديس كيرلس إثباته، يعني ما حدش قدر يثبت إن في أي كونكشن أو اتصال ما بين يوسف زيدان كاتب كتاب عزازيل وذكر انه البابا كيرلس هو ارسل جنود من المرقصيه من المكان بتاعه وقتلوا هباشه او هباته، قتلوها وجم ادوا له تقرير، وده كلام غلط جدا. عشان كده السؤال بتاع دي فيلسوفه كانت بتاعه فلسفه وبتاعه رياضيات وشاطره وليها اتباع، فالبابا كيرلس بيقولوا هم اللي بيقولوا بيتهموا الكنيسه ان هو قتلها او حرض الناس على قتلها، وده كلام خاطئ لان دي مش سيره او حياه البابا كيرلس عمود الدين. And even if something like that were to happen, the governor at that time was not close to Saint Cyril. They were in much tension. سيدنا بيقول انه حتى لو ده حصل فعلا، الحاكم بتاع اسكندريه ما كانش اصلا بيحب القديس كيرلس، فلو كان ده موجود هيبقى ياخد اجراء قانوني يعني ضده، ما كانش هيسيبه بالسهل. Yeah, and they did the same accusations to Saint Athanassius, similar to killing and to stealing and to doing many things, but it was all false. ووجهوا نفس الاتهامات للقديس أثناسيوس برضك بالقتل والرشوة وكده. And many times today they accuse us of doing many things. Nothing happened. في الآباء في العديد من الأوقات يعني. So the truth. Thank you. في حد عنده أي استفسار أو سؤال تاني سيدنا؟ Excuse me, Sayyidina. As for us, as older, how can we simplify these terms, Christology, for our youth in our church? We hardly try to understand. Yes. So usually, and sometimes we do it with the youth. The first time is always the most difficult. Can I just Yes, translate sure. the question, please? الأستاذ بيسأل كان الترمينولوجي أو المصطلحات الموجودة دي ممكن نقدر نوصلها للكنيسة والمدارس الأحد إذا كانت هي اوريدي صعبة دلوقتي وإحنا قاعدين يعني. So the first time is always the most difficult. أول مرة هي أصعب مرة. And we usually start in the high school. بنبتدي في ثانوي مثلا. To introduce them to read the writings of Saint Athanasius and Saint Cyril. نعرفهم ازاي يقروا كتابات القديس أثناسيوس والقديس كيرلس. We usually start with a letter, the life of Antony. بنبتدي بقصة حياة القديس أنطونيوس للقديس أثناسيوس. It's easy for them, very easy for them to read. سهلة جدا للقراية. But then afterwards we start with the incarnation. ثم بعد كده بنبتدي بتجسد الكلمة بعديه. Some of them is easy, but many people have difficulty in the language. بعضها سهل لكن في ناس كتيرة بتلاقي صعوبة في اللغة نفسها. If they struggle a little bit, there's a lot of repetition.
لو ابتدى يعيد كتير. So in the repetition becomes someone could get tired because they know it very well. الناس بتزهق لما بتعيد كتير، بتتعب وبتزهق. But it starts to change the way we think. لكنها بتبدأ تغير في طريقة تفكيرنا. And this is what we need. So if we can't, yes, we simplify with examples, with analogies, with stories. But after a while, they need to. واحنا بنحاول نساعد لما بندي أمثلة وحكايات، لكن بعد كده بتبقى سهلة يعني. Because and also if they go deep in the liturgy, we find like I showed you from the Theotokea or from the prayers or from the fraction, the fathers are there in simple form. وإذا تعمقنا يعني في الليتورجية زي القداس السيوتوكيات، هنلاقي إن كل المفاهيم اللاهوتية دي موجودة، والآباء ابتدوا يحطوا الأفكار بتاعتهم جواها. So sometimes we can study, if they like the tasbaha, for example, we help them to study what every phrase means. يعني مثلا لو في حد بيحب التسبيحة، ممكن ناخد التسبيحة ونقول له كل مقطع أو كل ستيخون بمعناه إيه، ويبتدي يشرح. And many of them will read the go from there to read the fathers. ومن هنا نقدر نخليهم يقروا كتابات الآباء. Sometimes they'll be attracted more for the life of the saint. والقصص بتاعت القديسين وحياة القديسين. So if they go deep in the life of the saint, they will also start reading the fathers. وإذا دخلوا بعمق في حياة القديسين هيبتدوا برضك يقروا حاجات الآباء. Other people they want to study the theology by itself, في ناس dogmatic كتيرة theology. بتحب تدرس اللاهوت أو العقيدة بذاتها. And now we started to notice many of our youth, like you, they want to go to study dogmatic theology. وفي ناس كتيرة ابتدت تحب إن هي تدرس العقيدة بذاتها يعني. And I think after a while, it will be part of the curriculum standard. وبعد كده هتبقى جزء من المنهج يعني. Because Alexandria was like that. Everyone was a very advanced theologian. واسكندرية كان فيها يعني كل واحد فيها كان يعتبر من الناس اللاهوتيين الادفانسد. So they don't have to give a PhD. Anyone from Alexandria has PhD. عنده دكتوراه يبقى دكتوراه من اسكندرية. Thank you. أي أسئلة تانية؟ أي أسئلة أخرى؟ Any more questions? هيبوستاسيس يعني أقنوم. فيزيس يعني طبيعة. There was a story about bribing of Saint Cyril to the imperial court that he was paying gold in Ephesus in the era of the Ephesus Council, so as to gain his side. From who? From Saint Cyril to the emperor. So this was a with the emperor sister, I think. Yes. So it was common. Sorry. احنا بنتكلم على انه تم اتهام القديس كيرلس كمان بانه كان بيدي رشوه للامبراطور علشان خاطر يكسب رضاه وقت مجمع افسس. القمح بتاع مصر وكان بيخش عليه بذهب. So it's common to give gifts to the emperor, especially if you're presenting something to him. كان شيء طبيعي جدا ان اي حد يخش على الامبراطور يقدم هدايا، يعني انه جاي يقابل الامبراطور. And usually with documents such as this, they have to give a gift. وخصوصا في لما يكون يقدم مستندات زي كده لازم يقدم معاها like application fee. application زي رسوم التقديم بتاعت الورق بتاعك يعني. But he was very generous with the application. وهو كان سخي جدا. And it wasn't because the truth is not in the letter, but he knew how to get them to understand and to read. ليس لأن الحقيقة ما كانتش موجودة في الورق اللي كان بيقدمه، لكن كان عشان خاطر يبتدي يخلي الناس تفكر وتقرا الورق نفسه، يعني يبقى عندهم and it was common in all of the world. So even كان شيء متعارف عليه في كل العالم، يعني انه يقدم هدايا، يعني مش رشوة ولا حاجة. They use anything to بيستخدموا أي حاجة عشان خاطر يعني يشوهوا صورة القديس كيرلس. But we know from the council that they read the document carefully.
لكن احنا بنعرف من المجمع ان هم قروا الوثيقة كويس جدا يعني. And if maybe no less than 150 pages that he sent to them. أكتر من 150 صفحة كانت في الوثيقة. So if he just want to bribe, he doesn't have to send anything to them. فلو هو عايز يرشيه ما كانش من الداعي انه يكتب له 150 صفحة. صفحتين كفاية وهي الرشوة هتخلص الموضوع يعني. Thank you. أي استفسار أو سؤال آخر؟ أنا الوحيد اللي بسأل. سؤال تاني يا سيدنا. ورق. على الورق الأول. هل كل خطأ عقيدي يمس خلاص الإنسان ويؤثر عليه؟ Is any mistake in the theological meanings or in affect our salvation? The whole point of all of this is for salvation. I skipped over a slide when we say in the creed, for us and for our salvation, that the one phrase, for us and for our salvation. سيدنا كان بيشرح بس عدى السلايد بتاعت كان بيتكلم على حتة ان كل المفاهيم ديت كانت من اجلنا ومن اجل خلاصنا. فكل مفهوم بيأثر على خلاص الانسان. So all of everything I can show you also the 12 anathema. ال 12 حرمات اللي طلعوا في مجمع افسس القديس كيرلس طلعهم على الاسطور. Divided into two sections. اتقسموا قسمين. The first section about the incarnation. أول قسم عن التجسد. The second is about how it affects us, the incarnation. والتاني إزاي ده بيأثر علينا إحنا شخصيا. How the Holy Spirit unite with us. إزاي الروح القدس بيتحد بينا. How the Eucharist is to be understood. إزاي نفهم الإفخارستية. How that the God sanctify us. إزاي ربنا بيقدسنا. What happens with the saints. إيه اللي بيحصل مع القديسين. All of the salvation applied. كل الخلاص بس في منهج يعني applied يعني مطبق. And so all of the writings of Saint Cyril too, you divide into the two sections. وكمان الكتابات بتاعت القديس كيرلس متقسمة لنفس القسمين. If you look in the third letter by itself, you will find they are debating about the consequence, about the Eucharist, because if you understand the incarnation wrong, you will understand the Eucharist wrong. سيدنا بيقول ان في الرساله الثالثه بيتكلم عن المتتبعات بتاعه الفهم الغلط. يعني اذا كنا هنفهم العقيده غلط يبقى هنفهم الافخارستيه غلط، هنفهم الخلاص غلط. The 10th anathema is about the priesthood. So if you misunderstand Christ as high priest, you will misunderstand the priesthood in the church. الحرمان العاشر بيتكلم عن الكهنوت. فلو لو احنا فهمنا الكهنوت بتاع المسيح غلط كرئيس كهنه كهاي بريست يبقى احنا كمان هنفهم بقيه الكهنوت غلط. So that's it. They want your grace to speak about yourself. I'm here. I'm here. Which part? Since you were a child, I think. I think normal, like all of you. I just we got. You started in the States. You were here in Egypt, and then you passed to the States. I was born in the States. سيدنا اتولد في أمريكا. And I studied law. وبعدين درس الحقوق. So I could go to the monastery. عشان بعد كده يروح الدير. But I couldn't go to the monastery. بس ما قدرش يروح الدير. I studied. Which monastery? I was trying to come here, but we didn't get that far. هو كان نفسه يجي في مصر بس ما قدرش يجي. So I served as a priest in the diocese. وبعدين خدم ككاهن في أمريكا. And then Sayyidina Amba Serapion sent me to study. So I studied and then finished. أنبا سرابيون بعته عشان يدرس وبعدين خلص الدراسة. And that was the trap. ودي كانت الخية. That's it. There is one more question I don't know. Your Grace, Eminence, I ask about the theories of the salvation, the cross of Jesus Christ. There is many theory about Saint Athanasius said that about the love. Maybe some saints, old saints,
it says about the sacrifice. Sacrifice Yes, and yes. Okay. Can you speak about the opinion of the Saint Cyril about the salvation? Salvation is very broad concept. الخلاص مفهوم واسع جدا. In the West, in the Middle Ages, في الغرب في العصور الوسطى they focus on paying the debt. كانوا بيتكلموا عن مفهوم دفع الدين. So we are poor and we need someone to take the debt. احنا فقراء ونحتاج حد ان يدفع الدين علينا. Or they focus on the anger of God, which needs someone to calm down the Father. وركزوا على غضب الله اللي محتاج حاجة ان هي تهدي الغضب دوت. Or they focus on someone in prison that needs to be set free. وبيتكلموا عن حد في السجن محتاج يطلع يتحرر. All of these examples used in some way by many of the fathers. كل هذه الأمثلة تم استخدامها بالآباء. But in Alexandria, the focus of salvation is much broader. لكن في اسكندرية مفهوم الخلاص أوسع بكتير. Not someone that in debt to free the debt, but to make us rich. ليس إن في واحد فقير محتاج حد يدفع له دين لكن عشان خاطر يخلينا أغنياء. Not someone in prison that is released, but is able to fly after. مش بس واحد مسجون محتاج يتحرر لكن محتاج يطير. And so the salvation, especially for Saint Cyril, is speaking much about how the Holy Spirit has restored to us. وبيتكلم على ان الخلاص ازاي الروح القدس اعيد الينا. He said when Adam fell and he lost the gift of the grace of the Holy Spirit in him. لما آدم سقط وفقد نعمة الاتحاد مع الروح القدس. And he was waiting when Christ would come after the resurrection and breathe again the Holy Spirit to be his. وبعد ما المسيح قام من الأموات بيبقى الروح القدس يرجع تاني ويبقى بتاعه. So that the icon of God, the image and likeness is in glory. فصورة الله تبقى in glory يعني ليها المجد كله. Some of the other people, they focused on salvation only in prayer, for example. في بعض بتركز على الخلاص في الصلاة فقط. But mainly for Saint Cyril, he's focused on baptism and the Eucharist, how we are receiving the glory. لكن القديس كيرلس بيركز على المعمودية والإفخارستية. And will emphasize we say the life-giving flesh. والجسد المعطي الحياة. So this picture is very hard to find in the West in the Middle Ages. وده صعب جدا الصورة دي نلاقيها في اللاهوت الغربي في العصور الوسطى. And even in the East, in hesychasm, I don't know the translation. In the East, in the hesychasm, في الشرق عندنا. They have the life which is focused on the stillness and the quietness with Gregory Palamas. الهدوئيين. الهدوئيين. Well, I'm trying to translate the word. I never. The quietness. They focus on the prayer but not the sacraments. بيركزوا على الصلاة لكن مش على التقديسات. أسرار. So the school of Alexandria was always very broad, and it's when later on in those centuries, the 13th to the 17th century, different groups started to focus only in one part of the story. من القرن ال 13 للقرن ال 17 ابتدت ناس تركز في نقطة واحدة بس، اتجاه واحد. And so that's why we say many of even the debates that happen now were not helpful. وكانت كتير من الحاجات اللي عليها لغط دلوقتي ما هياش healthy، مش هتساعدنا ان احنا نعمل. That's why the question about salvation is very important, because all the way up, I would say until the Chalcedon, it's all related to the salvation. كل الديبيتس او المغالطات اللي بتحصل دي كلها ليها علاقة بالخلاص، وعشان كده السؤال عن خلاص
شيء مهم But جدا. many of the things happen later is very far. والكثير من الحاجات اللي بتحصل ديت بعيدة خالص عن الاهتمام بتاعنا. Sorry سيدنا, but the censoral wrote that in interpretation or explanation on the Genesis book about the comparison between Abraham and Isaac and Jesus Christ as the sacrifice. Yes. Yes. The sacrifice is important. The sacrifice is in the one word to speak about the Eucharist and speak about Christ as the sacrifice is very important. It's even as the anathema, one of the anathema. So the sacrificial understand is important, but if in the book of Hebrews, the sacrifice is relating to the offering of the prayer in the altar. So it's not, like I said, not just limited to remove the sin, but also to offer for the glory. So it's very, very rich, very rich. أجاوب السؤال الثاني. مش بس من أجل مغفرة الخطايا لكن كمان لإعطاء المجد الأكتر. كان في حاجة تانية موجودة؟ طيب في أسئلة تانية. There are more questions for your grace. We know about the theologian Saint Cyril. What about the spiritual person in his? There's Saint Cyril by the time when he was the deacon of Anba Theophilus. القديس كيرلس بعد أن كان يعني بالوقت اللي كان فيه شماس مع الأنبا ثيوفيلوس خاله. He was editing a lot of his sermons. كان بيعمل الكثير من العظات. And many of them, especially the one that's said for Holy Thursday. وخصوصا في الخميس الكبير. You start to see he balances, I would say, Anba Theophilus, it's all spiritual. يعني بالنسبة للأنبا ثيوفيلوس هو كان أكثر روحانية كتير. And also you find that he was focused in the liturgy. That's why the liturgy that we have from his name is taken from his writings. ولأنه كان بيهتم جدا بالقداس فالكثير القداس اتاخد من كثير من الكتابات بتاعته. And in all of the commentaries, so one of the unique thing about his commentary, كثير من التفاسير بتاعته you can't leave the Bible without finding Christ. مش ممكن تسيب الكتاب المقدس من غير ما تلاقي المسيح. So we call them Christological view of the Bible. فتلاقي وجهة النظر الخريستولوجية في الكتاب المقدس. And probably more than any other of the fathers. وأكثر من كل الآباء التانيين. So his focus is very, very clear in the Bible, in the Eucharist. So this is a deep, say, deep relation with. فتركيزه على المسيح في الكتاب المقدس أكثر من أي من الآباء التانيين. And you'll find at the end of the sermons always prayer, always glory. وفي نهاية كل العظات لازم هنلاقي فيه صلاة من الصلوات. If you want to read one thing but it's hard, the commentary on John is full of this. وفي التفسير بتاع القديس يوحنا كان فيه الكثير من الصلوات ديت. I think in Arabic, yes. Yeah. But the first part is all theology. The last part is a little bit easier. الجزء الأولاني هو اللاهوتي والجزء الأخير هو الصلاة والتمجيد. السؤال الثاني. What about the debate? They are asking about the debate of becoming gods. The debate of us becoming God. In Saint Cyril or in general? We'll say that the verse 2 Peter 1:4. احنا بنتكلم عن مشكلة التأله. يعني ايه رأي نيافته في مشكلة التأله وعامة in general يعني. The verse 2 Peter 1:4 to be partakers of divine nature. Exactly. رسالة بطرس الثانية الآية الأولى 1:4 بتاعت التأله شركاء الطبيعة الإلهية. Yeah. This is cited by the Alexandrian fathers, one of the top 5, I would say, verses. من أكثر الخمس آيات المشهورين اللي الآباء تناولوها يعني. Because when you speak about salvation,
you speak about the fall, then you speak about John 1, then you speak 1:14, and then Colossians, and then after you talk about the death of the Lord, you end with 2 Peter 1:4. If you can guide me. Sorry. You start with Genesis, نبدأ بالتكوين and then the fall, وبعدين السقوط and then the incarnation, John 1:14, وبعدين التجسد يوحنا 1:14 كلمة صار جسدا and then from Colossians, وبعدين الكولوسي where you say he's the image of the invisible God who came into صورة the flesh. الله غير المنظور. And then after you speak about his death and resurrection, بعد ما نتكلم عن موته وقيامته you end with 2 Peter 1:4, ننتهي بقى بشركاء الطبيعة الإلهية. so that we reach the second coming. فازاي هنوصل للسكند بيتر ده؟ But some people took this away from this, then you start to get confused. ففي ناس بتاخد الحتة دي من الآخر فيحصل لها نوع من اللخبطة. But this is an important part about the sacraments, about salvation, about redemption. All it's لكن part- كل ده الجزء ده مهم جدا بالنسبة للخلاص والأسرار. It was not thought of to people to be gods in the way that maybe people think it was. يعني ليس المقصود بأن الناس هتصير آلهة بالمفهوم اللي الناس بتفكر فيه ازاي هتبقى إله يعني. So I'm So نيافتك عايز تسأل حاجة تانية؟ yes. Sir. اتفضل موسى. Thank you, Sayyidina, for your coming, Thank and you, we are thank you. blessed Thank you. from your image also. From Okay. Thank your eyes you. are good. Thank you. Thank you. Sir. Okay. Amin, alleluia, zuk sabat rike, ioke. Christus monim uem fiero mare peknainem tekirinion. Sotimono naina kitchit خارس موي سيستيمتو ابن تمل شي سادك تمت خلو انت يا كوبينو جنا انت ماسو بيكاتيات صوت بنت دافيد تي صوفيا انت سولومون بيبن ما باراكليتون فيتا فيجيني ابوستولوس بشوي سفي عرب منخبتا ويرات فين بنيوت Avata vadros nimpiniot nebiskobos ava Kirelos nimpiniot nebiskobos ava Pavlef notin tet fefe tagrofegen no estronos en han mission rompin man seo en hi Sapi sitin no et shalav gen kolem toba be Christos ereye gontifkan in novinan volchen oherini katapif neshten nay Kyrie eleison Kyrie flogeson amin ismo erois tibetaya Christos benoti. Eboron tetiherini moinan tikanini seminan tikanini kanan novenan will jethok tetigom nim on mismoni bimashan min make us, O Lord, worthy to pray with all thanksgiving. Yeah, ben lazis goodness is yeah. Now may the love of God the Father, His only begotten Son, Jesus Christ, the communion and gift of the Holy Spirit be with you. Those who should go in peace. Peace of the Lord be with you all.